Yeah, still do you have any doubt regarding this topic? I mean, defect life cycle. Yeah, good morning to all. Good morning to all. Am I audible to you? Am I audible to you? Yeah. ఓకే సో ఇంకా డిఫరెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉందా అండర్స్టాండ్ కదా సే సార్ నో ఓకే డన్ సో నౌ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ వన్ సో వి విల్ బి discussing briefly about the defect life cycle. Okay, right. So after ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరిగిన తర్వాత సో వీటిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది ఓకే నేను మీకు నోట్స్ రాస్తాను రైట్ సూన్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూ మా సూన్ ఆఫ్టర్ a defect soon after a defect identify the a defect identify the a defect identified by the tester this defect will be documented okay documented or a bug report or a bug reporting tool like Zira like Zira which is the status new okay which is the status new so ఒక టెస్టర్ బగ్ ని రైట్ చేయగానే సో మీరు ఏమని స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తారు న్యూ అని స్టేటస్ అనేది అప్డేట్ చేస్తారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ all new defects reported to developer okay డెవలపర్ ఎస్టర్ నేను ఏదైతే మీకు చెప్పానో అదే మీకు ఇక్కడ రాస్తున్నాను అంతే అమ్మా ఓకే డెవలపర్ వెరిఫై this defect valid or not okay this valid developer check the status open okay or ఇక్కడ చెక్ బదులు ఏం రాస్తారంటే డెవలపర్ అప్డేట్ ద స్టేటస్ అని రాయండి ఓకే update the status open okay no inverted commas సో డెవలపర్ అనేది బగ్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అంటే సో స్టేటస్ ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తారని చెప్పాను ఓపెన్ అని చేస్తారన్నారు కదా దట్ ఈస్ వన్ ఓకే ఇఫ్ invalid developer change okay developer change the status to reject okay to reject now this is also inverted commas understand ma right if the defect not understandable okay not understandable developer set the status yeah, Mrudula, what's your doubt, ma?
Okay. Set, developer set the status of hold. Okay, of hold. Okay. Next, for any reasons, for any reason, defect postpone. Okay, defect postpone to the next phase status will be update status will be update has postponed. Okay, postponed. Okay. Next, if the defect already report to reported already reported, developer set the developer set the status as duplicate. Okay, duplicate. Like this is also inverted commas. Like, understand ma? Next, so once this analysis analysis yeah once this analysis completed developer start fixing open defect. Okay, open defect. Okay, so next one, once defect resolved by defect resolved by developer will update status has fix status as fix. Next, once all defects are resolved. Okay, resolved, developer once all defects are resolved, developers okay creates a modified build creates create creates a modified build release to QA team. Okay, release to QA team. Okay, QA team. Okay, right. So now this is the one of the part now. Okay, next one. సో ఇప్పటివరకు ఎలా జరుగుతుంది, ఒక బగ్ అనేది ఒక డిఫెక్ట్ అనేది రైజ్ చేశారు,
రైస్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ ఏమేమి చేయాలి అనేది మొత్తం యాజ్ స్టేటస్ గా అప్డేట్ చేశారు. సో వన్స్ ఆల్ బగ్స్ ఆర్ ఫిక్సింగ్, then again the developer will send the application to QA team. Okay, right now what happened here, QA team will start the retesting work. Okay, right. Next one, QA team perform retesting the modified build. Okay, modify the modified build, like to confirm reported defect is correctly resolved. Okay, resolved. Okay, or not resolved, or not. If resolved, tester change if resolved, tester change the status to close. ఓకే, సో మోడిఫై బిల్డ్ లో మనకి ఏమీ డిఫెక్ట్స్ లేకపోతే సో మనం ఏమని అప్డేట్ చేస్తాం, స్టేటస్ క్లోజ్ అని అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ నాట్ properly resolved, tester reopen the defect. Understand? Right. Next one, after retesting QA team perform regression testing. Okay, on the regression testing on the modified build. Okay, modified build to find side effects, any new defect identity in the modified build. Okay, in the modified build. Okay, this defect will be documented status new. Okay, documented stated as a new. That's it, ma. So ఇదే కదా మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేసిన టాపిక్. మేక్ ఏ నోట్ ఫస్ట్, మా. Okay, we have a last line. The same process will continue still all defects are closed. All defects are closed. Okay, right. That's it. Make a note fast. Make a note. Okay, right. So what is our last phase in STLC?
The last phase of STLC is test closure. Okay, last phase is a test closure. Okay, test closure, or when to stop testing. Okay, or when to stop testing. Okay, when to stop testing. That's it. Right. We can stop testing. We can stop testing when the following conditions, when the following conditions when the following conditions are met. Okay, are met. Now second one is a all prepare test cases or execute successfully. Execute successfully. Okay, and pass successfully and pass. Now this is the second point. Now third point is a if all identify defects are resolved. Okay, retested like sorry, or retested, right? Retested and close. Now this will be test has closure. Okay, ma. Okay. Till now we have completed about the STLC process. Today we have another topic like agile model. Okay, agile model. Okay, after complete the agile model, manual testing will be over. Okay, right. Onwards Monday again I will start the automation testing. Clear, ma? Okay. Before start the automation testing, try to gain your knowledge on a Python programming language. Okay. Understand all? Say yes or no? Before starting the automation testing, okay, try to gain your knowledge on Python programming language. Clear? Say yes or no?